بالنسبة لموضوع الأيرون Deficiency Anemia، فكمقدمة عن هذا الموضوع، الأيرون Deficiency is the most common cause of anemia worldwide. إذن نقص الحديد هو السبب الأكثر شيوعا لفقر الدم worldwide. الأيرون Deficiency is the major cause of a microcytic hypochromic anemia. احنا أخذنا في المحاضرة السابقة أكو أنواع من الأنيميا، واحد من أنواع الأنيميا هو المايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا، والأيرون ديفيشنسي هو the major cause من المايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا, in which the two red blood cells indices, mean corpuscular volume MCV and the mean corpuscular hemoglobin MCH are reduced. أنه MCV MCH يقلون في حالة المايكروسيتيك hyperchromic anemia. و the blood film في blood film shows small microcytic and pale hyperchromic red cells. إذن blood film يبين ب small cells اللي هي المايكروسيتيك وتكون pale hypochromic red cells. The major differential diagnoses of a microcytic hyperchromic anemia are microcytic hyperchromic anemia. differential diagnosis أو الأسباب اللي تؤدي إلى هذا النوع من الأنيميا قد تكون iron deficiency anemia, thalassemia, anemia of chronic disease, sideroblastic anemia, والليد poisoning. وهذا فيجر يوضح بعض هذين الأسباب. وهنا it shows disorders characterized by microcytosis اللي هن قلنا iron deficiency anemia of a chronic disease أو inflammation, sideroblastic anemia, الثلاسيميا. فهنا جزيئة الهيموغلوبين متكونة من الهيم والجلوبين، والهيم اللي متكون من البروتوبورفرين والأيرون. فهنا يقول red cells become microcytic because of a lack of hemoglobin. This can result from lack of iron. احتمال أكو lack of iron سواء في حالة iron deficiency أو في حالات مثلا inflammations. وأيضا احتمال defects in heme synthesis كما في حالة sideroblastic anemia. إذا صار أكو defect في الهيم synthesis فلا كما في حالة sideroblastic anemia أيضا يؤدي إلى هذا النوع من الأنيميا المايكروسيتيك أنيميا الهايبوكروميك مايكروسيتيك. وأيضا الثلاسيميا في حالة إذا صار defects in the production of hemoglobin protein كما في حالة الثلاسيميا يصير defect في production of hemoglobin protein. وأيضا هذا الفيجر هو مشابه للفيجر اللي موجود عندكم أصلا في الكتاب. هنا قلنا إذا أكو مشكلة بالأيرون سواء iron deficiency أو chronic inflammation أو malignancy أو كما في حالة sideroblastic anemia اللي قلنا يصير defect بالهيم synthesis أو أكو defect في الهيموغلوبين production كما في حالة الثلاسيميا.
إذن هذني بعض الأسباب اللي تؤدي إلى المايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا. بالنسبة للميتابوليزم of iron, body iron transport and storage. The transport and storage of iron is largely mediated by three proteins, اللي هي transferrin receptor 1 and ferritin. إذن يتم نقل وتخزين الحديد إلى حد كبير بواسطة ثلاثة بروتينات اللي هي الترانسفيرين والترانسفيرين ريسبتور 1 والفيرتين. Transferrin, a protein which can carry up to 2 atoms of iron. إذن الترانسفيرين هو بروتين يمكنه حمل ما يصل إلى ذرتين من الحديد. Transferrin delivers iron to tissues that have transferrin receptors, especially erythroblast in the bone marrow, which incorporate the iron into hemoglobin. إذن الترانسفيرين ينقل الحديد إلى الأنسجة التي تحتوي على مستقبلات ترانسفيرين، وخاصة الإريثروبلاست اللي في نخاع العظم والتي تدمج الحديد في الهيموغلوبين. Some iron is stored in the macrophages as ferritin and hemosiderin. إذن يتم تخزين بعض الحديد في الماكروفاجز as ferritin and hemosiderin. الفيريتين is a water-soluble protein iron complex. إذن هو مركب soluble protein water-soluble protein iron complex. إذن هو مركب بروتين حديد قابل للذوبان في الماء، وهذا it contains up to 20% of its weight as iron and is not visible by light microscopy. وهذا يحتوي على ما يصل إلى 20% من وزنه من الحديد ولا يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي. الهيموسايدرين هذا is an insoluble protein iron complex، وهذا مركب بروتين حديد غير قابل للذوبان. It contains up to 37% of its weight as iron. إذن يحتوي على ما يصل إلى 37% من وزنه من الحديد. و it is visible by light microscopy after staining by Pearl's reaction. وهذا يمكن رؤيته بالمجهر الضوئي بعد الستaining by Pearl's reaction. وهذا الفيجر اللي يوضح الديلي iron cycle. Most of iron in the body is contained in circulating hemoglobin. فهنا أغلب الأيرون في البدي هو contained في circulating hemoglobin، وهذا and we utilize for hemoglobin synthesis after red cell die. والiron is transferred from macrophages to plasma transferrin and so to bone marrow erythroblasts. والiron absorption اللي يصير من GIT من القناة الهضمية is just sufficient to make up for iron loss. فإذا امتصاص الحديد عن طريق القناة الهضمية هو تقريبا just sufficient ما يكفي يعادل iron loss. إذن هذه daily iron cycle، ومثل ما شفتوا هنا يصير الابزوربشن daily absorption من القناة الهضمية
وبعد ذلك ينتقل عن طريق الترانسفيرين اللي قلنا هو بروتين اللي يحمل أو ينقل الأيرون ويوصله إلى الأنسجة اللي تحمل الترانسفيرين ريسبتورز، وخصوصا قلنا الأريثروبلاست في البون مارو اللي incorporate the iron into الهيموغلوبين. وأيضا قلنا some iron is stored in macrophages as ferritin and hemosiderin. وأيضا iron is transferred from macrophages to plasma transferrin and so to bone marrow erythroblast. وقلنا iron absorption normally just sufficient to make up for iron loss. إذا امتصاص الحديد يكفي لتعويض فقدان الحديد. وهذا figure للبون marrow iron assessed by Pearl's stain. فهنا في هذا ال A اللي على اليسار هنا normal iron stores indicated by blue staining in the macrophages. في حين هذه اللي على اليمين ال B هنا absence of a blue staining، هنا انعدام ال blue staining اللي هو ال absence of hemosiderin in iron deficiency، في حالة ال iron deficiency. ال iron requirements متطلبات أو الاحتياج للحديد. the amount of iron required each day to compensate for losses from the body and for growth varies with age and sex. It is highest in pregnancy, adolescent, and menstruating females. Therefore, these groups are the most likely to develop iron deficiency. إذا كمية الحديد المطلوبة كل يوم للتعويض عن الخسائر في الجسم وللنمو تختلف باختلاف العمر والجنس، فهو يكون الأعلى في الحمل والمراهقة والmenstruating females، ولذلك فإن هذه المجموعات هي الأكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد. The clinical features للiron deficiency anemia. The patient may show the general symptoms and signs of anemia. إذن قد تظهر على المريض الأعراض العامة وعلامات فقر الدم اللي تكلمنا عليها سابقا. Also, the patient may have a painless glossitis, angular stomatitis, brittle, rigid or spoon nails اللي تسمى بالكورونيكيا. إذن أيضا قد يعاني المريض من painless glossitis التهاب اللسان غير المؤلم، الانجلر stomatitis كما تشاهدون في هذه الصورة اللي جوا هاي البي angular stomatitis اللي هي fissuring and ulceration اللي هو تشقق وتقرح of the corner of the mouth للزاوية of the mouth. و الnails الأظافر brittle, rigid or spoon nails. spoon nails هاي الكورونيكيا كما تشوفوا هنا في هذه الصورة، هاي الكورونيكيا typical spoon nails. وأيضا an unusual dietary cravings، يعني مثل الرغبات طعامية أو غذائية غير اعتيادية، مثلا للكلي أو للآيس، وهذا ما يسمى بالبيكا. In children, iron deficiency is particularly significant as it can cause irritability, poor cognitive function, and a decline in psychomotor development. إذا عند الأطفال يكون نقص الحديد مهما بشكل خاص، لأنه يمكن أن يسبب irritability وضعف الوظيفة الإدراكية و decline
تراجع في psychomotor development. أسباب iron deficiency causes of iron deficiency هنا أنا مقسمها في ال developed countries يعني البلدان المتقدمة وفي ال developing countries في البلدان النامية. في ال developed countries chronic blood loss especially uterine or from the gastrointestinal tract is the dominant cause of iron deficiency. Inadequate intake or malabsorption are rarely the sole cause of iron deficiency anemia. يعني في البلدان المتقدمة يعتبر فقدان الدم المزمن وخاصة في الرحم أو من الجهاز الهضمي هو السبب الرئيسي لنقص الحديد، ونادرا ما يكون تناول الطعام غير الكافي أو سوء الامتصاص هو السبب الوحيد لفقد الدم الناجم عن نقص الحديد. أما in developing countries iron deficiency may occur as a result of a lifelong inadequate intake consisting of cereals and vegetables. Repeated pregnancies or growth and menorrhagia in young females may aggravate iron deficiency. إذن في البلدان النامية قد يحدث نقص الحديد نتيجة تناول الطعام غير الكافي يعني inadequate intake lifelong inadequate intake consisting of cereals and vegetables والذي يتكون من الحبوب والخضروات، وقد يؤدي repeated pregnancies أو growth أو menorrhagia في young females إلى تفاقم نقص الحديد. بالنسبة لل laboratory findings these are summarized and contrasted with other hypochromic anemias في هذا التابل. هذا التابل طبعا مهم اللي laboratory diagnosis of a hypochromic anemia. هنا ملخص ال laboratory findings ومقارنها مع other hypochromic anemias. فتشوفون هنا هذا iron deficiency وهنا anemia of chronic disease وهنا الثلاسيميا، فمقارن iron deficiency مع anemia of chronic disease والثلاسيميا trait هنا في حالة الثلاسيميا trait، وهنا ماخذ هذه ال parameters مثلا هنا ال MCV وال MCH السيروم iron TIBC يعني total iron binding capacity والسيروم ferritin والهيموغلوبين electrophoresis. تشوفون هنا بالiron deficiency هنا ال MCV وال MCH قليلات يقل، السيروم iron أيضا يقل، TIBC تزيد، السيروم ferritin يقل، والهيموغلوبين electrophoresis normal. فالred cell indices والreticulocyte count والبلاد فيلم، فمؤشرات الخلايا الحمر ال MCV وال MCH تنخفض and they fall progressively تدريجيا as the anemia becomes more severe. The reticulocyte count is low in relation to the degree of anemia، يعني reticulocyte count يكون منخفض بالنسبة إلى degree مالت الأنيميا. The blood film shows hyperchromic microcytic cells with pencil-shaped red cell، وهنا أكو figure يوضح هذا peripheral blood film in severe iron deficiency anemia. شوف هاي hyperchromic red cells وهذين microcytic، وهاي pencil shaped red cells. The platelet count is often moderately raised in iron deficiency, particularly when hemorrhage is continuing، وخصوصا عندما
النزف يستمر. أما بالنسبة للسيرم ايرون and TIBC فمثل ما شفنا في الجدول، فالسيرم ايرون falls ينخفض، وال TIBC rises ترتفع، وهذا in contrast with the anemia of a chronic disease in which serum iron and the TIBC are both reduced. كلاهما ينخفض في حالة anemia of chronic disease. And with other hyperchromic anemias where the serum iron is normal or even raised. إذن في iron deficiency anemia السيرم iron falls في حين TIBC ترتفع، وهذا يتناقض مع الأنيميا of chronic disease in which the serum iron and the TIBC are both reduced، اثنيناتهم يقلون. And with other hyperchromic anemias اللي the serum iron and is normal or even raised. بالنسبة للسيرم ferritin in iron deficiency anemia, the serum ferritin is very low في حين the serum ferritin is normal or raised in the anemia of chronic disorders. وبالنسبة للسيرم transferrin receptor, the transferrin receptor is shed from cells into plasma. The level of serum transferrin receptor is increased in iron deficiency anemia. إذا مستوى السيرم transferrin receptor يزداد في iron deficiency anemia, but not in the anemia of a chronic disease or thalassemia trait. بالنسبة للbone marrow iron, فالbone marrow examination is not essential to assess iron stores except in complicated cases. فبالنسبة لحديد نخاع العظم، ففحص نخاع العظام ليس ضروريا لتقييم مخزون الحديد إلا في الحالات المعقدة. In iron deficiency anemia, there is a complete absence of iron from stores, macrophages, and from developing erythroblasts. إذن يوجد في iron deficiency anemia غياب كامل للحديد في المخازن الماكروفاجز وفي من developing erythroblasts. إذن مثل ما شفنا هذه laboratory findings في حالة iron deficiency anemia، وهي ملخصة هنا في هذا الجدول ومقارنة مع other causes of hypochromic anemia. وتكلمنا عن red cell indices reticulocyte count والبلاد فيلم والسيرم iron and TIBC، سيرم ferritin والسيرم transferrin receptor والbone marrow iron. بالنسبة للتريتمنت، the underlying cause should be treated، يعني يجب معالجة السبب الأساسي. In addition, iron is given to correct the anemia and replenish iron stores. وبالإضافة إلى ذلك يتم إعطاء الحديد لتصحيح فقر الدم وتجديد وتعويض المخازن الحديد. أكو oral iron حديد فموي وأكو parenteral iron. بالنسبة للoral iron, the best preparation is ferrous sulfate, which 67 milligram iron in each tablet, and is best given on empty stomach in doses spaced by at least 6 hours. إذن the best preparation هو الفيرous sulfate الذي يحتوي على 67 ملغ حديد
في كل قرص، ويفضل أن يعطى على معدة فارغة بجرعات متباعدة بما لا يقل عن 6 ساعات. Oral iron therapy should be given for long enough both to correct the anemia and to replenish body iron stores, which usually means for at least 6 months. فيجب إعطاء العلاج بالحديد عن طريق الفم لفترة كافية لتصحيح فقر الدم وتجديد مخزون الحديد في الجسم، والذي يعني عادة لمدة 6 أشهر على الأقل. The hemoglobin should rise at the rate of approximately 2 grams per dl every 3 weeks. يعني يجب أن يرتفع الهيموغلوبين بمعدل تقريبا 2 جرام per dl every 3 weeks. هذا فيما يخص الأورال ايرون. أما بالنسبة للبارنتال ايرون فأكو الايرون ديكستران اللي هو الكوزموفير can be given as a slow intravenous infusion. There may be hypersensitivity to parental iron. هنا في هذه الحالة قد يكون هناك حساسية أو فوط حساسية من الحديد parental iron. So parental iron should be given slowly and only when there are high iron requirements, as in gastrointestinal bleeding, severe menorrhagia, with erythropoietin therapy, and when oral iron is ineffective. لذلك يجب إعطاء الحديد البارنتال should be given slowly ببطء وفقط عندما تكون هناك متطلبات عالية من الحديد، كما في حالة gastrointestinal bleeding أو severe menorrhagia أو erythropoietin therapy, and when oral iron is ineffective، عندما يكون الحديد فوري غير فعال. وأكو نوع آخر اللي هو الجكتوفر iron sorbitol used as an intramuscular injection. Where the hematological response to parental iron is no faster than to adequate dosage of oral iron, but the stores are replenished faster. إذن الهيماتولوجيكال ريسبونس الاستجابة للحديد للبارنتال ايرون ليست أسرع من الجرعة المناسبة من الحديد الفموي الأورال ايرون، ولكن يتم تجديد المخازن بشكل أسرع.